One is they'll be very honest, they'll be 120% sincere, and what they are inside is what it will reflect Project outside. out. So they will not have two No double standards. no double standard, no split personalities. ஒரே personality தான் இருப்பாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ரஜினிகாந்த் is one impact. I would call them also disruptor. So basically the design module is that they have to be consistent, they have to be focused, and they have to have a discipline in them. So self-discipline is very, very important. Very important. Correct. Okay. So when you form this, there is no outcome வந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். Outcome it's just the process, automatically it will generate. Because when you follow this process, it will automatically fall in place. Because you are continuously doing a step by step process. Okay. இன்னைக்கு நான் வந்து book படிக்கிறேன். Okay, இன்னைக்கு வந்து ஒரு personality பத்தி படிச்சேன். I keep reading about them. It could be a biography. So there will be a lot of inputs which you will learn. Okay, இன்னைக்கு நான் ஒரு podcast பார்க்கறேன். So for example, I was seeing a podcast of Parthiban and Shivashankar. The way Shivashankar was questioning Parthiban, the way Parthiban was answering him, the way Parthiban was questioning, அப்ப யோசிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட திங்க் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்கில் வேணும். அது பார்த்திபன் கிட்ட இருக்கு. அதே மாதிரி the way Rangaraj Pandey was questioning Parthiban, the way Parthiban was answering was phenomenal. He opened my brains like anything. இப்படி இல்லாம ஒரு ஆளால ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு சொல்லி அவ்வளோ அழகா யதார்த்தமா புரியுற மாதிரி he spoke. He never went and read any books. அதே மாதிரி ஐஓ அவார்ட்ஸ்ல he spoke on stage. அவ்வளோ நல்லா பேசினார். The man has supreme intelligence and he is using it to the maximum. And every point he says அப்படி நச்சுன்னு அடிக்குது. But it hits you really bad. ஆமா. ஸோ அதெல்லாம் சொல்ல வரேன். உங்களோட நேச்சுரல் ஸ்கில் என்னவோ அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். வாட் எவர் யூ ஸ்கில் இஸ் a skill. It could be tailoring, it could be anything. உங்களோட ஸ்கில்லை பத்தி நீங்க 100% பெருமையா இருக்கணும். நீங்க 100% எஃபர்ட் கொடுக்கணும். You should not doubt it. Lot of people have this doubts. Self doubts. ஆமா, இப்படி பண்ணா என்னவோ அப்படி பண்ணா என்னவோ 10 பேர் 10 விதமா பேசுறாங்க. நீங்க வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில போனீங்கனாலே there are 10 people waiting to think about you. இவன் என்ன சொல்லுவான், அவன் என்ன சொல்லுவான், அவன் என்ன வேணா சொல்லிட்டு போட்டோம், உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை பண்ணு. You have to be expressive. இன்னைக்கு வந்து இருக்கிற இவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்கு, ஆன்லைன்ல இருக்கு. When somebody comes and says that I know I lost my job because of recession, என்ன வந்து டவுன் சைஸ் பண்ணிட்டாங்க, first thing I'll say, why are you chasing jobs? Let recession come. Job chase. Let வந்து நீங்க ஃப்ரெஷரா இருங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ். I tell only one thing. What little experience you have, you create interesting stuffs. You be away from others where you are seen as a தனித்துவமா இருக்கணும். உங்ககிட்ட அந்த எக்ஸ் ஃபேக்டர் இருக்கணும். Then people will come behind you. Then it will be more than hi, how are you? Then they will be interested in you. You try to create that skills. இப்போ 10 வருஷம் ஒருத்தங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா he will have a lot of stories to say. But he doesn't say that. He says, no, I'm still looking for a job. நான் இங்க அப்ளை பண்ண அங்க அப்ளை பண்ண பதில் வரல. நீங்க இன்னும் 10 மாசம் அப்ளை பண்ணா கூட வராது. நீங்க அந்த லெவலுக்கு போனோன்னா உங்களோட ஸ்டோரிஸை நீங்க வந்து வெளியில சொல்லணும். டெய்லி கண்டென்ட் போடுங்க, வீடியோ போடுங்க, சம்திங் வேர் யூ கேன் எக்ஸிபிட் yourself. The more and more you are trying to display things to the outside world, the more opportunities you are creating to you indirectly, not even directly. அது வந்து உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது. It's a seed you are setting in. And slow progress. Slow progress. Give time the time. அதான் சொன்னேன். You cannot become a one day in Obama or A.R. Rahman. You practice every day. Then rest all will fall in place. But அந்த ப்ராக்டிஸை வந்து விடாம பண்ணணும், அடிச்சுட்டே இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா there's a famous 5 characters of Mahabharata. ஒன்று வந்து Arjun has a very specific skills. More than emotions, he believes in skills. அதனால தான் you will say, right, the arrow, I see only the Arjuna மாதிரி இந்த அம்ப ஓடணும்னு hit the arrow like Arjuna because he was very very skilled there. அதே மாதிரி there is another character in this Nakulan, I think. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, Nakulan or Sahadevan, he will say, you need to tell things at the right time. இப்போ போய் சொல்லாத, இப்போ சொன்னேன்னா it might backfire. So எப்போ சொல்லணுமோ அப்போ சொல்லணும். Nakulan will always be soft. How you can mix with everybody and take things forward. அதே மாதிரி Bhima is courage. Courage is not about fighting. You can still you can bear the family, you can take care of them, you can be standing for the family is also courage. So it's not about showing your muscle alone. So இதெல்லாம் வந்து our real life examples we can take from our this one mythologies. True.
One advantage when I went through your profile also, or one interesting point in your profile is you have geographically you have a very big advantage. You have worked as a HR in India, and you also have worked in Correct. China recruitment, right? First question, is there a difference between job market recruitment other from a employee's perspective? ஒரு ஃப்ரெஷராக நான் இந்தியாவில் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் அப்ராட் ஜாப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் அங்கே நீங்கள் கேண்டிடேட் கிட்ட என்ன பார்க்குறீங்க, இந்தியாவில் என்ன பார்க்குறீங்க? இல்லை, ஸ்கில் வைஸ் ஒன்று தான், தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச். இங்கே என்ன ஜாவாவோ அதுவும் அதே தான், இங்கே டெஸ்டிங்னா அங்கேயும் அதே டெஸ்டிங் தான், இங்கே வந்து ஏஐனா அதுவும் அங்கே ஏஐ தான். ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் அப்ரோச் வில் பி லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அ வெரி க்ரூஷியல் ரோல். அதாவது இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன், ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் இஸ் அ ப்ராப்ளம், ஆக்சென்ட் புரியாது. ஸோ அந்த இதில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சப்போஸ் ஐம் டீலிங் வித் யூகே கேண்டிடேட் வச்சுக்கோங்க, ஐ ஹவ் ஹையர்ட் லாட் ஆஃப் யூகே லோக்கல்ஸ். அங்கே வந்து யூ ஹேவ் டு பி வெரி பாலிஷ்ட் இன் யுவர் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் வெரி ஸ்லோலி. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசினா பிடிக்காது. அதே மாதிரி வந்து தே ஆர் வெரி வெரி ஈகோஸ்டிக் பீப்புள், யூகே பீப்புள். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹேவ் டு ஃபைன் டியூன் அவர் திஸ் திங் and our written communication should be on the top. Anything which is not there in the thing, document, if it's not there and if it's posted as a JD, then they'll take you for a task. They'll go into complaints alla irukku. Adella we have faced issues there. So over geographic, adhe mari China la pathina adu vera mari irukum, ena they don't understand English much. So we need to have a local translator, we need to understand their mindset. Okay. So China la nariya hire பண்ணிருக்கேன், அங்க வந்து காலேजेस ல போய் ஹையர் பண்ணிருக்கேன், கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் அப்பயே பண்ணதுனால அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஜப்பான் டிராவல் பண்ணியிருக்கேன், துபாயில் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன், யூஎஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து அமைஞ்சது அந்தந்த கம்பெனிஸ்ல தே ஹேட் குளோபல் ஹையரிங். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ டிராவல். ஸோ மிடில் ஈஸ்ட்ல ஐ ஹையர்ட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அந்தந்த ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஸ்போக். பட் காமன்லி டெக்னாலஜி வில் நாட் சேஞ்ச், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச், ப்ராஜெக்ட்ஸ் வைஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு ரிமைன். ஸோ வெதர் யூ ஆர் அட்டாக்கிங் யூஎஸ் ஆர் யூகே ஆர் எனிவேர், த ஒன்லி திங் த விசா நார்ம்ஸ் வில் சேஞ்ச். பிகாஸ் ஐ எம் ஹையரிங் அ லோக்கல்னா தேர் இஸ் நோ விசா. But if I'm going to hire an H1 guy, அதுக்கேற்ற மாதிரியான இது இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப் டு கார்ப் அந்த மாதிரினா ஐ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டேக் நோ அப்ஜெக்ஷன் ஃப்ரம் அதர் பர்சன் ஆர் யூ வில் கிவ் அ டாலர் ரேட், அதோட நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் யூஎஸ்ல அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இப்போ வந்து நான் ஒரு பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா அதுக்கு ஒரு விசா செல் இருக்கும். அந்த விசா செல்ல வந்து அவனோட இது வாங்கி பேப்பர்ஸ் வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணணும், அதுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவன் சப்மிட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் லோக்கல்ஸ்னா அந்த பிரச்சனை கிடையாது. யூ ஸ்ட்ரெயிட் அவே டேக், they can get employed anywhere because they are citizens over there. So most of my hiring has been only citizens because company also don't want to go through the visa process. நிறைய டைம் ஆகும், சில சமயம் 7 weeks எல்லாம் 8 weeks எல்லாம் பில்லிங் அடி வாங்கும். ஸோ அதெல்லாம் நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து ஐ ஹவ் சீன். ஸோ ஆனால் ஃப்ரெஷருக்கு வந்து இந்த பாசிபிலிட்டி, பிகாஸ் ஐம் வெரி ஷியோர் இதை பார்க்குற ஜாப் தேடிட்டு இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் பிகம் கியூரியஸ் நவ். So, is there a possibility where Indian students can apply higher studies போறது ஒரு கேட்டகரி, அது வேற. ஸ்ட்ரெயிட்டா நான் ஜாப் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I'm a fresher, but I'm skilled. Again வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்துடுச்சு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I was hiring for Singapore 2020க்கு அப்புறம் they brought in a rule. இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் எடுக்கக்கூடாது, எக்ஸ்பேட்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி they restricted after COVID. அவங்க இபி ரூல்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டாங்க. ஈவன் மலேசியா. இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு ஆளை எக்ஸிட் பண்ணனா there is so much of process and EP அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது. There is a huge process to get EP. And today they are very very particular that they want to hire only locals. லோக்கலை ப்ரமோட் பண்ணணும் எங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தாங்க. Now I don't know whether it is changed, but 6 months back, 7 months back, that was the rule. So somebody wants to go and work in Singapore or anywhere, it was a challenge. But Dubai is some place where they are still encouraging. They're welcoming actually. Yeah, Dubai is welcoming. South Africa is welcoming. Yeah, Germany also I believe, right? Recently, Germany has eased the visa process. Eased the visa process recently. For example, if somebody is in nursing or physiotherapist, அவங்களுக்கு நிறைய opportunities இருக்கு. ஆமா. அதே மாதிரி somebody who's wants to get into other areas na German visas கிடைக்கும், அங்க போய் கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஜாப்ஸ்க்கு. அந்த மாதிரி இது கூட இருக்கு. அண்ட் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது. ஸோ எந்த ஏஜ்ல வேணா ட்ரை பண்ணலாம். இந்த கம்பெனிஸ் இந்த கான்டினென்ட்ஸ்லாம் ஓப்பன் அப் ஆயிடுச்சு. யூகேல யூஎஸ்லலாம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இருக்கிற சினாரியோ வந்து வி காண்ட் அப்ளை. பட் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி பிலிப்பைன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம், அங்கே ட்ரை பண்ணலாம். பட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்குன்னா அகைன் அங்கேயே லோக்கல்ஸ் இருக்காங்க இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க எல்லாம். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கில்டு லேபராக இருக்கணும், லைக் மெடிக்கல் லைன் இருக்கணும், ஹெல்த் கேர்ல இருக்கணும். இன்ஜினியரிங்க்கு அந்த அளவுக்கு இப்போ ஸ்கோப் கிடையாது. மேபி தே ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் தேர் லைன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே கெட்டிங் இன்டு மேனுஃபேக்சரிங். அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருந்ததுன்னா things when the global markets open up, then they will get opportunities. But இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி இருக்கு.
ஓகே. இப்போ வெளியிலே போய் படிக்கவே முடியாது. வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறதே பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்ததுனால ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது நான் பார்க்குறேன். ஆஸ்திரேலியாவும் now opening up for opportunities. Finland is opening up. Yes. So there are still countries where they can try. Germany, Finland, Australia. இங்கெல்லாம் we can try for jobs. How about China? China again I don't know how much people will be interested in going first. நான் போனேன் 2007ல. அப்போ இந்த everything was out of the COVID-ன்ற ஒரு வார்த்தையே இல்லை. I mean I'm talking about way back. And at that time we had Beijing Olympics. அப்பதான் Chinaல first வந்தது 2007ல. So I got an opportunity to travel to China. That is also because of my ex-boss who said that would you be interested in going there. He was one of the directors of the company. It was an Indo-China company. One director was based out of Bangalore and they wanted to set up their Indo-China joint venture and they wanted to hire a lot of freshers but in China. Oh, in China. In China. So go to various colleges, pick students, put them in various projects. These methods what we were successful in India, they want to replicate there. So that's when we had ELTP coming in, entry level tech professionals. Oh, okay. Apra the build, operate, transfer. Okay. So we take them, we put them in the training program. Training part and then deploy them. Then we deploy them in various customer things. So it could be Indian companies, anga irukra Indian companies ko naanga deploy pannirkom. Infosys, CTS la. அதே மாதிரி Chinese companies கூட. அங்க freshers ஹையர் பண்ணுவோம். But they should have CLT 6. That is the highest English passing thing. They should have. I think it's a mandate. ஆமா. இப்போ எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயுமே IELTS எடுத்தாலும் 6 தான். 6 is mandate. இல்ல அங்க பாத்தீங்கன்னா Beijing Olympics but they have one rule that drivers should learn English. Because all expats are coming, they should speak English. It was even for the locals? Yeah, even for the locals. It was a compulsory thing Beijing had implemented. Few drivers were speaking in English, the Chinese people. Beautiful place to stay. I have no qualms about it. I've heard so much about one of my cousin recently visited China. He says they're way in terms of infra they're way ahead. In terms of technology I think they are almost 20 years ahead of us. Okay. Infra la seri ellam big buildings ellam பயங்கரமா இருக்கு பாக்க. Okay. Roads, food is very very cheap in China. People are very nice. Actually, people are very friendly. But only thing, language is a problem. The place where I stayed is Beijing. When the Basha, it was a big issue. Big issue. And food was an issue. I am a vegetarian. Okay. So I was finding it challenging in terms of daily cooking also. And everything is done through fish oil. I didn't realize it was fish oil. Later only I came to know that was fish oil. So you had it? I had it for almost 6 months. I didn't realize. Because everything is picture. And picture it is all in Chinese. And very difficult to pronounce it because ஒரே வார்த்தைக்கு 5 விதமான மீனிங்ஸ் இருக்கும். Oh. For example, rice க்கு மீஃபான் அப்படின்றது தான் I understand. But when I say மீஃபான் to him, he will take it in a very different meaning. அது கரெக்டான சிலபிளோட சவுண்டிங்கோட சொன்னாதான் that relates to rice. Oh my god. அதே மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா rice எல்லாம் it is all sticky. So within 5 minutes you gulp it. Okay. Otherwise what happens it sticks in the chopsticks. Okay. So eating itself becomes a problem. It's a challenge. Pulpy rice. Eating with chopstick itself is a challenge. அது வேற இந்த ஒட்டற மாதிரி இருக்கும். And then all these peanuts and all they just put the chopstick and eat. So that is why you say inclusive culture. A leader, how good your leader is ன்றது you will have to be inclusive with what they do. Cross culture plays a vital role இல்ல. அதனால தான் அந்த 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 கல்ச்சரோட நம்ம அக்கஸ்டம் ஆலனா how will you showcase that you're a good leader? So when I used to go to the restaurant there used to be live things going on there. அவங்க திடீர்னு ஒரு கஸ்டமர் வருவாங்க, எனக்கு அது வேணும்னுவாங்க, அவங்க அதை எடுத்துட்டு அங்கேயே குக் பண்ணி கொடுப்பாங்க, எல்லாம் லைவாக ஓடிட்டு இருக்கும். பட் சர்வீஸ் இஸ் வெரி குட், வெரி க்ளீன் அண்ட் தே டூ திங்ஸ் டு த ஃபுல்லஸ்ட். அதுதான் சம் ஆஃப் த ஸ்கில்ஸ். அண்ட் வாட் எவர் தே டூ தே ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் ப்ரைட் இன் தம். ஒரு வாட்ச்மேனாக இருந்தால் கூட அவனுக்கு ப்ரைட் இருக்கும். ஒரு அதே மாதிரி 12 மணி ஆனால் லஞ்ச் டைம் எல்லாம் அவங்க வேலையை இது பண்ணிட்டு லஞ்சுக்கு போயிடுவாங்க. 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வருவாங்க. ஓகே. அண்ட் 6 o'clock they leave. 9 o'clock everybody will be in office. Whether you are a CEO or anybody, they maintain all that. So அந்த டிசிப்ளின்லாம் நிறைய நான் பார்த்தேன். Problem was food was a problem for me. For other people it was, but lot of vegetables. They are very fond of non-fatty items, healthy food. Okay. And they eat dinner early. 6 o'clock they have dinner. So 6 மணி ஆனா you will find all the Chinese restaurants filled with people just lazing around and having a good time with their beer and food and all that. 9 o'clock they get into Tai Chi. So the flat where I was staying,
they had that's one form of yoga. Oh, okay. 9 மணி ஆனா எல்லாரும் old people எல்லாம் they start dancing, Okay. doing this. When I asked somebody, they said that is yoga they do for Tai Chi after dinner. After dinner. After dinner. Okay. 10 ஆயிடுச்சுனா they're off to sleep. So they have a very disciplined life. And morning breakfast usually on big dosa மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும், and அது மேலே they put egg, very tasty. அதை வந்து they wrap it and they give no salt. அதை வந்து every day that used to be morning breakfast for a lot of people. So now I also started having that. Then dumplings. அது அங்க very popular. Then they have lassi comes in different flavors. You name the flavor, they have the lassi. Best lassis. Okay. Just used to love it. Better than Punjab? Better than that. Different flavors. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் உங்களுக்கு வந்து curd doesn't have, it always comes with sweet. Okay. ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் போடுவாங்க curd-ல. If I have to have, I am very fond of curd rice. So அது சாப்பிடணும்னா I have to put that in. So you eat a sweet curd rice basically? Several times. So a lot of challenges, but that is what we have to do, right? I mean, how you call yourself a leader? So that's how you call yourself adaptable. Absolutely. இல்லனா நான் எப்போ ஓடி வந்திருப்பேன். Nobody will stay there. அது பீஜிங்ல பாத்தீங்கன்னா hardly any Indians. Okay. Indian restaurants are there, very expensive. It's not ஒரு தோசை will cost around 1,000 rupees. Oh my god. If you have to convert now. Okay. That expensive, but I was paid in dollars, and dollar to renminbi had a very healthy conversion. So and they gave a flat. So first 6 months was a tough time, because I was alone. Then my family came. I was there for a year. Then I went into other cities. So ஒரு சிட்டில இருந்து இன்னொரு சிட்டி போனீங்கனால அதுவே வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது cultural change shock. So if Beijing village மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. When I went to Shanghai, அது வந்து it was like going to America, New York. Oh my god. Airportல இருந்து வர such a huge skyscrapers and this roads. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது I was amazed. Wow, I'm in a different world. I've been exported to a different world. The place where I stayed, I met a lot of Indians there, Indian companies. Shanghai is almost Cosmo. You get lots of different mix. So I was feeling a lot more, nice. I was there for about 3 days. So still you say that students who are freshers can also try going abroad. It is not easy, but they can always try. As long as you find out what skills can take you to the next level. It is not only IT. I'm talking about even it could be shipping line, it could be logistics line, anything where you have that uniqueness. Where, for example, language. Suppose if you want to go to China, and if you are learning the local language, Mandarin, if you are expert in that now, who knows? You have an opportunity. Adhe mari Japan toughest language is Mandarin la. But I think Japan is fairly easy. It's not as tough as China. Okay. So if you learn Japanese, you can go work in Japan. They are having you are master in Japanese now. There are a lot of opportunities to go to Japan. Right there. People can apply there and do. But the question is whether they will complete the 4-year course, whether they can speak fluent Japanese, and the words. I learned Japanese. Okay. I went to an institute here. I learned business Japanese. So I had to mug up all the words. So இப்போ கூட my memory serves, I'm able to remember some of the words. How you greet a Japanese, how do you ask how are you, then then it's if you say good afternoon, there is a equivalent word. Then for good night, there is a equivalent word. And then a lot of other things I was able to situationally learn, so which will help me to build an initial this thing. I cannot converse fully. So in Gen Z's language, it was more about situationship, you being in Japan or in China. Illa situationship illa, it was an opportunity. Opportunityship. Situationship varadu. So when you talk about freshers recruitments and all, what is the top 3? நான் இது எல்லா HRs கிட்டயும் கேக்குற ஒரு கேள்விதான். Top 3 things ஒரு fresher interviewக்கு வராங்கன்னா நான் இந்த மூணும் நிச்சயமா ஒரு attitude பாப்பாங்க first. Attitude தான் மெயின். இதுல எதுவுமே வேணாம். Okay. Communication power, not English. How he is able to express what he has to put across the point. Put across. அது பாப்பேன். Attitude பாப்பேன். அப்புறம் வந்து attitude will cover everything, flexibility, adaptability எல்லாமே. என்ன aptitude ன்னு சொல்லும்போது what is that? அதுதான் அவன் எப்படி வந்து அவன் thought process எப்படி இருக்கும், critical thinking எப்படி இருக்கும். Okay, critical எல்லாமே all comes down to attitude, how you critically think. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது தனியா சொல்லுவாங்க, but I will term it with attitude, critical thinking. அது ரொம்ப முக்கியம். tough situation எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அதுல தெரியும். So the response அதே மாதிரி how much he is aware of things. Okay. அவனோட விஷயங்கள் எவ்வளவு இதுவா இருக்கும், how much
hunger, yes, another skill will be hunger. Hunger. ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ பசி எடுக்குமோ அவ்வளோதான். If you are not hungry, you are not going to move forward. So how hungry you are, how critical attitude wise, how strong you are, அப்புறம் how communicative, இது மூணு தான் மெயினாக எல்லாமே. மற்ற ஸ்கில் செட் எல்லாம் அனலிட்டிக்கல் எல்லாமே ஆட்டிடியூட்ல வந்துடும். எனக்கு லாஸ்ட் வீக் சிச்சுவேஷன் I'll tell you. I got 2 calls, 2 different 2026 passing out batch lande I met 2 kids. Okay, so the one kid I was interviewing for my own company, and I was talking to the kid, and I was like, he's already working somewhere and I'm hiring him, and எனக்கு வந்து என்னோட டெக்னிக்கல் எல்எம்எஸ் பார்த்துக்கிறதுக்கு அண்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எங்களது அதை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு and all. So அதில் few concepts or components I wanted to develop. So all those things, the kid was really good, and I was like, let's hire him. Okay, and it came to me on the final stage. So na resume parkla and the kid odada, it came to me for the final interview. He said, I want to know for whom I'm going to work. Okay, I've spoken to the tech person, I've spoken to the HR here, everything is fine. I've spoken even to the operation person, but I want to talk to the person whom I'm directly going to work to. So he wanted a call with me. He asked, anyway it was fine la na meet பண்ணுவேன், but still he said curious. No. Yeah, he was curious. So he said, I want to have a call with her before I say yes. Okay, so I took the call while I was driving actually, and my HR said, ma'am, please, he wants to have a word with you, and then I can just give him the letter. So I said, yeah, okay, arrange, let's have a call. And I was in the call, and he said, it was a good chit chat, nice things. He said like how he has brought a change, he's presently with a medical coding company where he's actually creating a lot of things, and also he's a right fit basically. So HR did a good job there. So when I was telling us like, you're 24 or 25 passed out, ma? It's like, Lilla ma'am, I'm 26 passing out. I was like, oh my god. And he's like, ma'am, நீங்க எனக்கு intern கொடுக்காதீங்க, எனக்கு probation period கொடுங்க. I was, that's legally not possible actually. So that was one scenario. And there was this other scenario where one of my cousins, some working Kudakali, she called up, she wanted some career counseling, and she said, my nephew, he's 2026 passing out, அவன் என்ன படிக்கலான்னு கேட்குறான். 2026 passing out is another 6 months. இப்போதான் வந்து என்ன லாங்குவேஜ் படிக்கலாம். So it was a very contradicting scenario for me. One kid who's negotiating salary with me, who's saying, I'm already 3 LPA, ma'am, you can't give me 3 LPA. One person is negotiating, and the other person is asking me, where do I start with? Right? So there's a huge diversion. ரெண்டுலயும் ஒரு காமன் த்ரெட் நான் பார்க்கறேன். அதுதான் வந்து பெர்ப்ளெக்சிட்டி CEO. ரெண்டு பேருமே 26 இல்ல, ரெண்டு பேர்கிட்டயும் ஒரு காமன் ஸ்கில் பார்க்கறேன். அதாவது பெர்ப்ளெக்சிட்டி CEO வந்து ரீசெண்டா கோபிநாத்தோட ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கு. He was asking, Gopinath asked him, so what is one skill Gen Z should have? He said curiosity. So இப்போ நீங்க ரெண்டு சினாரியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா both are curious. One is curious to know what he wants to do, அந்த curiosity. அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாத ஒரு கியூரியாசிட்டி. இன்னொருத்தனுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கான், என்ன பண்ணணும், எனக்கு என்ன அடுத்தது வரும், எனக்கு இதான் வேணுன்ற அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கு. அதுதான் வந்து I can see as a common skill set in Gen Z. அது யாருக்கு இருக்கோ they will keep going. Yes, but in the gap புரியுதுங்களா? That is what I'm trying to say. என்னன்னா நிறைய இடத்துல where I go train, where companies training with the colleges இருக்கட்டும் இல்லை இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும், what is happening is this gap. One set of ஒரே கிளாஸ்ல 60 பேர்ல one set of students are there who are equipped. அவங்க செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சாச்சு, ரொம்ப கிளியரா இருக்காங்க. என்னதான் ஒரு ஜாலி கலாட்டா, they are not missing out on college fun and all, but still they have the clarity. One bunch is there, எனக்கு தெரியல, எனக்கு இது யாரும் சொல்லல. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, probably the opportunities which those people are creating, they actually grab it even more than this. அவங்களுக்கு இன்னும் பசி நிறைய இருக்கலாம் compared to this. That is one. So அவங்களுக்கு அந்த பசின்ற ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணணும். How hungry they are என்றது
if you go and sit with them only, we will not How to create this hunger, அது ஒண்ணு, awareness. and moreover how much of interest they have in grabbing an opportunity. Okay. இப்போ இவனோட environment என்னவா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. His friend circle Correct. or what is the interest, His socio-economic background. அது ஒண்ணு, and his interest. Like for example, in a day, where does he go on a weekend? True. Whether he is going to, some people are very fond of playing games. That will improve their awareness. They'll always be what next, and that they'll keep inquisitive-ஆ இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து இயல்பாவே கொஸ்டின் கேட்குற இது இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வரும்போது it will favor in those people who are hungry for opportunity. Correct. So they are ready to grab it with both the hands. True. In the particular skill set, maybe they are not, they don't want to push. ஓகே வரும், வெயிட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்சியும் இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு செட் இருக்காங்க. இருக்காங்க. அது வந்து அவங்க போக மாட்டாங்க ஜோன்ல, இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல. பட் ஒரு செட் இருக்கு, எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியலையே ஒன்னு வரைக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு they have to come out of it by facing such situations. அங்கதான் அவங்களோட the situational awareness, how they can value these things and what environment they are in, their friends. Like for example, if I have to progress, they always say you have to be with that kind of a environment because they will encourage you to go to the next level. True. So உங்களோட கம்பெனியும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இந்த ஜோன்ல இருக்கிறவங்களோட கம்பெனி maybe not that exciting for so still you say peer matters. Peer matters, your environment matters, and your ecosystem where you are living matters. Like for example, your parents, how they are trying to value system உங்களுக்கு என்ன தராங்க. அவங்க எப்பவுமே நெகட்டிவாவே பேசிட்டு பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா அந்த impact will be there right from the young age. So that is also important as a part of your overall personality. So if such influences are there, obviously you are going to have that as a part of your this one. So நம்ம லெத்தார்ஜினஸே சுற்றி பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த ஸ்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஏன்னா அது வெரி குட் இன் கிராஸ்பிங் திங்ஸ். எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவாக அது வரும், அதை உடனே பிடிச்சிருவாங்க. இங்க நிறைய ரொம்ப பேசுறாங்க, இதை போய் பார்க்கலாம். பிக் பாஸ்ல அதை பேசுறாங்க, அதை பார்ப்போம். கரெக்ட். நம்ம பாஷை கத்துக்கிட்டாலே ஃபர்ஸ்ட் நயன்தாராக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு, அவங்க 4 கார் வாங்கினா அதை போய் பார்ப்போம். ஷீஸ் இந்த ஏர்போர்ட், அதை பத்தி பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து விஜய் வந்து கட்சிக்கு வராருல, அவர் வராரு நேர்ல போய். ஸோ எவ்வளவு ஜென்சி கிட்ஸ் would have gone and seen விஜய் in that heat, stampede எல்லாம் நடந்தது. It was not at all required. So I think it all depends on how that individual sees things. So moving on to the next segment, இது வந்து நாங்க ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 2-3 podcast introduce பண்ணிருக்கோம். I'm going to put across a rapid fire question. Okay. You shouldn't take time in answering this, and the answer should come like that. Okay. So one skill which you took from the movies and you applied it in your recruitment. Okay. What could it be? People skills. People skill. Movies need people skill. You meet cameraman, you meet people who are not even related to you, you don't know. You have to deal with them, adjust with them. அவங்களோட ஈகோஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணும். அதுவே வந்து ரியல் MBA. அதுதான், that is where your MBA starts. So you are actually meeting people. You are traveling with them for 30 days, 35 days. So that was my learning. So being people person. Yes, people person. Great. So a freshers interview or experienced interview, which is easy to handle comparatively? Both are tough. Both are tough. Okay. There is no easy one. Okay, who's tougher? Experienced or fresher? Experience is tougher. Yes. Okay. Reason? Freshers will not have much of story in their resume. Okay. Their exposure will be limited. Their world will be limited. Okay. So you can always mold them with certain suggestions and all. But experience la irukravanga, they will be sitting in the 3rd floor. So bringing them to 1st floor will be very, very tough. They'll have their own set of patterns, comfort zones will be more with the senior person. Okay. So if for example somebody is working in a company like Wipro or CTS and you are bringing him for a role here, means he'll be very good with delegation there. Inga vandana he'll not be, he has to do everything. True. Getting him down to that thing will be very tough. Very difficult. Adanal they are all sitting in the same office for 18 years, 20 years, 25 years because they're very comfortable where they are. So one quality a candidate should possess if aiming for abroad job roles. Hungry. He should be very hungry. He should be very hungry and he should thoroughly know about where he wants to go. Okay. He should do a proper study. The clarity. Before getting into that country. Process itself. Process. Culture and na edunal idu padicha, what is my earning power, what is going to be for the next 3 years. Adalla they should have all those in the fingertips
people will have. So for example, நான் வந்து ஜெர்மனி போறேன்னா லாங்குவேஜ் ஸ்கில்னா எந்த எவ்வளோ தெரியணும், ஓகே என்ன எந்த equip எந்த பண்ணணும், லெவலுக்கு எந்த தெரியும் லெவலுக்கு தெரியணும், எதில் எக்யூப் பண்ணணும், அங்கே போனால் எது நல்லா இருக்கும். லைக் ஆட்டோ அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஜெர்மனியில் வெரி பாப்புலர் கம்பேர்ட் டு ஐடி அண்ட் ஆல். ஸோ அதில் எக்யூப் பண்ணலாமா, இல்லை ஹெல்த் கேரில் எக்யூப் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி. ஸோ தே ஹாவ் டு பி ரெடி வித் those things along with the local language. ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியணும். they say that if you know at least 3 languages, that will that is enough for you to survive. You don't need to depend on your core job as long as you know 3 foreign languages. At least two. சரி, ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு நீங்க ஹையர் பண்ணும்போது யூ திங்க் ஹி இஸ் ஃபிட் நாட் ஃபிட், 2 points டு டிசைட் அப்படினா attitude, main attitude, critical thinking, அது again a part of the same thing. communication இது ரெண்டு தான். ஓகே, இது ரெண்டு இல்லனா you'll fit, இது ரெண்டு இல்லனா you'll not fit. you're not fit. ஓகே, அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so what do you prioritize, skill இல்ல culturally alignment to company? Alignment to the company. Skills can always be developed. More is about how they aligning to the company vision, whether their vision matches to the company. இப்போ ஒரு this gives me this thing, culture என்றது ஒரு கம்பெனில டெவலப் ஆகுற ஒரு விஷயம். இந்த அலைனிங்ன்றது வந்து it is not that one day he's going to come and adapt, right? So how do you that is inference will be there. You will always ask about whether where is his focus area, whether it is on money, whether it is on designation. Okay, like that. Okay, and what is the role, whether he is interested in the role, what is he seeing, is he seeing long term or is he just a shopper? Just collect offer letters and keep it in cross offers. They have a beautiful showcase. I'll put my offer letters there and I'll keep collecting. So you get shoppers like that? So many. Okay, they will say I have an offer going on, then why are you applying? I want 10% more. And what will you do? If somebody offers 60%, what will you do? I'll still consider. Then you take that, don't waste my time. Again, time is a very crucial part. True. So if somebody is not doesn't value time, you will always keep hopping. Paper will increase, but he will not grow. So one interview mistake you never ignore. You say, no, this is a deal breaker. What could it be? Interview mistake. During an interview, if a candidate says this or does this, it's a deal breaker. However, the candidate is good, you will not take him. When it comes to negotiation. Okay. Like for example, why is he looking for a job change? Reason for change. Okay. Everybody will give one reason. Some people will focus on money. They'll say, if I get this kind of hike, I'll be there will end everything. You can know that this guy is not the right person. So that there itself there will be no further discussion. And for the fresher, if it is fresher, it will be more like what is in it for him. Okay. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து will be looked into more. His attitude and all that. Okay. Money is never a thing. That is true, but the candidate could be. And I long back had one time or candidate where she was very good, but still not hired by a very good company. And when I asked, the HR said she's technically very strong, but she's not a good fit for a team. That could be there would be scenarios where we give the psychometric analysis, we give situation to a fresher. The way they answer, right, based on the understanding, that decides whether they are good enough for it. So adala sila time the answers varumbodhu it might not attitude or align to the company's culture, because they will give scenarios from the company. Okay. How the common man thinks in. It will not be on experience, it is on situations. So situationally, if they are not answering to that, then based on that they will know that this person will not align. So that is when they, even however skills good they are. Okay, so this is a very personal question to you now. If your life was a movie, what could be the title? If my life was a movie. Yeah, taken as a movie, what would be the title of the movie? But tricky-ஆன ஒரு what will be the title of the movie? I'm not able to get an answer for this. Okay. You want to come back to this question later again? Yeah, maybe. Yeah. Okay. So this is one word answers, right? You just have to pick
That's it. So answer is already given. You just have to pick either or either. So your dream job is movies or still HR? HR தான். HR da. Whatever it is, you're sticking Yeah. close. Okay. When the candidate enters, the first thing you note in a candidate. First thing I will notice, when he enters, he will anyway going to be waiting for some time. Wherever he is going to be seated, right? We'll know how his body language is, how his movements are. When the candidate enters to your Pleasant desk, smile. smile. First thing I see is a smile. Why is that so? Because that is where your personality reflects. Importantly, how big the smile is, that's the, whether it's a kutty smile, big smile, your personality comes out. Okay. சில பேரை பார்த்த உடனே you have that பிடிச்சு போயிடும். பிடிச்சு போயிடும். Moreover, they spread that positivity. True. So quickest way to impress you as an interview candidate, confidence illa knowledge? Confidence. Okay. So favorite HR tool unnume human instinct illa AI has replaced? Human instinct. AI can never replace empathy, human instinct, negotiations. Okay. Early career advice, if it has to be, experiment, explore, or stick to convention? Explore. Biggest learning from movies, patience or creativity? Patience. Creativity illa? Patience. Okay. Creativity will come later. Patience is the first. Creativity also was there, but patience was the first thing it teaches us. Okay. So again, going to your personal question, one word to describe your HR style. Is it very open or it's very conventional, strict? Open, flexible and open. Very flexible and open. Okay. So still you want to think about if a movie has to be taken in your name. So what could that be a title for you? Struggling HR. It can be anything but struggling HR. Come on. You have worked in diverse geographical recruitment arenas. I don't think it's a struggling HR. எனக்கு அந்த டைட்டில் எனக்கு I'm not able to get it at this point. At this point, okay. Very tough to give a name for it. Okay. I will leave it as you name it. The title. Okay. Oh, you leave. It can be a good contest. No, we can just throw it to the audience and say, okay, you name it. அந்த டைம்ல தோணுதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That could be the app title. App title is you name it. You name it. Yes. That's really nice. It was fun having you. Actually, it was really awesome. Very insightful, rather. A lot of questions always was like, இங்க ஒர்க் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும், எப்படி வேலை வாங்கலாம், பட் வேறு கல்ச்சரில் போயோ எப்படி வேலை வாங்க முடியும். ஆல் தீஸ் were very insightful. I bet our audience are going to bombard you with a lot of questions as well about this more, because a lot of people are there out there who want abroad jobs, frankly speaking. And it's you not being conventional HR. I think this is something which our audience would relate to. That is what I also feel. That risk-taking ability is, it is something which Gen Z relates to, basically, right? Thank you so much, Rajesh, for spending time with us and giving us so much insightful. Thank you so much, Monica, and it was really nice interacting with you. Thank you. For a change, I had different set of questions, and it was not the conventional ones. And I would always, before I wrap this up, I would always tell people to stay hungry, stay foolish, and keep trying as long as, and don't keep any boundaries, because the world doesn't end with that. Like, for example, I started my career as a 16-year-old in films. I was, I had the screen test done, I was selected, and I was supposed to be the hero, and later Ajit came and replaced me. I heard and then that. Rest was history, because he had better skills than me, he was more confident. He had the cognitive skills, which is very important life skills, and I'm very happy for his success. So whatever is deserving to you, you will get it as long as you keep trying. And second thing is, when I started my journey in HR, today when I look back, 8,000 plus candidates, for reaching 8,000 plus candidates. That is a milestone achievement. Yes, and you need to speak to more than 1 lakh people or 1.5 lakh. So I had impacted many people's life over the phone. Half the people I don't see them in person; they are on the other side. It is only based on the voice. We do interactions and trust, and that has been constantly pushing me. And
I'm impacting so many people's life. And whichever field you are in, as long as you're bringing somebody to life, you're giving them a life, that is the biggest blessing anybody can get you. Whether it's doctor, whether it's your HR profession, or whether it's you're in the hotel industry, these three are life givers for people. So I'm happy to be in this, and every day I'm creating Some an more. impact. Yes, yes, yes. So if somebody is getting a job, that is the highest happiness. True, always, always. Yeah. I'll Thank you continue. so much. Thank you so much. Thank you. So I just hope that all the upmas out there soon become Obamas. Keep trying. Everyday improvement, daily improvement is important. Yeah, Then yeah. only that will be possible. Thank you so much, Rajesh. Thank you. Thank you.